So எந்த பாயிண்ட் நம்ம கேட்கவே இல்லையா ரொம்ப நேரம்? நோரா பர்னக்கிள் மேம், அதுல இருந்து கட்டாச்சு. Okay, so Ulysses ஓட செட்டிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is 16 June 1904. 16 June 1904. ஒரே ஒரு நாள் தான் அந்த நாவல் நடக்கும். காலையில 8 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும், அடுத்த நாள் 2 மணி காலையில முடியும். ஸோ தட் இஸ் அ செட்டிங். ஆனா ஒரே ஒரு நாள் பார்த்துக்கோங்க, 16 June 1904. இது ஏன் இதுக்கு செட்டிங்கா வச்சிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த நாள்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் நோராவை அவுட்டிங் கூட்டிட்டு போயிருப்பாரு நம்ம ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ். சோ அது ரிமெம்பரன்ஸ்க்காக பாருங்க அவன் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு, ஒரு நாவல் எழுதி அந்த நாவல் அதுவே செட்டிங்கா வச்சிருக்கிறாரு. ரைட். சோ நோரா பார்னக்கிள். சோ அந்த டே தான் till now people were celebrating it as Bloom's Day. ரைட். ப்ளூம்ஸ் டேன்னு இப்பவும் அதை செலிப்ரேட் பண்றாங்க. ஏன் அதுக்கு ப்ளூம்ஸ் டே அப்படின்னா, பிகாஸ் த மெயின் கேரக்டர் வாஸ் லெபால்ட் ப்ளூம். ரைட். அவரோட அந்த லெபால்ட் ப்ளூம், அந்த ப்ளூமை மட்டும் எடுத்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, ப்ளூம்ஸ் டே அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்றாங்க. ரைட். ஸோ நேம் ஆஃப்டர் த கேரக்டர் லெபால்ட் ப்ளூம். ரைட். ஹோப் யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். The next work is Portrait of an Portrait of an Artist as a Young Man is a complete work. It was published and it was well received by the audience. அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அதோட ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் a portrait of an artist அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருப்பாரு. Portrait of the artist அப்படின்ட்டு பாதியிலே விட்டுருப்பாரு. That is this work. Then he wrote Stephen Hero. Right. Stephen Heroன்னு ஒரு ஒர்க் எழுதி பாதியில ஆரம்பிச்சிருப்பாரு, அதையும் அபேண்டன் பண்ணிருப்பாரு. Then later that Stephen Hero was reworked and named as A Portrait of an Artist as a Young Man. Hope the point is clear. Okay, A Portrait of an Artist as a Young Man. அதோட ஒர்க்கிங் டைட்டில் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டீஃபன் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் தென் அவரோட ஒன்லி பிளே அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் எக்ஸைல்ஸ். எக்ஸைல்ஸ் இஸ் இஸ் ஒன்லி பிளே. அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் எழுதுறாரு. ரைட். அவரோட கெரியர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்மால் ஸ்டோரிஸ் எழுதுறாரு. அண்ட் அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 ஸ்டோரி நான் இங்க கொடுத்துருக்கிறேன். த சிஸ்டர்ஸ், ஈவ்லின், ஆஃப்டர் த ரேஸ். ஸோ இந்த 3 ஸ்டோரிஸையுமே கடைசியா எப்படி கம்பைல் பண்ணிடுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூப்ளினஸ், சாரி டப்ளினஸ், the pronunciation is Dublinus I guess because the place is Dublin. He was born in the place called Dublin which is in Ireland. So Dublinus I guess. So Dublinus 1914ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 15 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் உண்டு. அதுல நான் ஒரு 3 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். The Sisters, Evelyn, After the Race. So 15 short story complete compilation is actually Dublinus. Sorry, Dublinus. You can expect how many short stories are there in Dublinus. You can expect chronology. Modernist writers you have to study chronology. Remember that. So 15 short stories were there in Dublinus 1914. So the tales were taken when Irish nationalism was in its peak. Ireland la pathina nationalism, adha Ireland was under the control of colonies. Colonialism was struck by colonialism. So அதுல இருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் வந்து அயர்லாந்து பீப்புளுக்கு உண்டு. ஸோ அந்த நேஷனலிஸ்ட் ஸ்பிரிட் இருக்கிற சமயத்துலதான் அந்த ஆள் வந்து சர்வை பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. சரிங்களா? ஸோ இந்த டப்ளினஸ் எழுதும் போது you can find that all such things were added in his book. Joyce's idea of epiphany. This is what I told you in the beginning of the session. Epiphany is nothing but a life-changing self-understanding, we can say. Sudden manifestation. With that manifestation, our whole life will change. So that is what he says in the word epiphany. So epiphany, yaroda concepts, அப்படின்னு கேட்டா James Joyce. Right? You should know. அதே மாதிரி நீங்க EM Foster எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஒரு phrase உண்டு, only connect. The only connects அப்படிங்கிறது only connects. Connects. So that is a concept of EM Foster. EM Foster in his
work Howard's End, HOWARDS. Howard's End அப்படிங்கிறதுல தான் அந்த only connect அப்படிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருப்பார். So coming back, James Joyce Portrait of an Artist as a Young Man was published in 1916. Course in General Linguistics எப்போ publish ஆயிருக்கும்? 1916. Remember like that. Yeah, Portrait of an Artist as a Young Man, 1916. Similarly, Course in General Linguistics, that was also published in 1916. Who was the author? Good. Yes. Sajur. அடுத்து பாருங்க, Portrait of an Artist. As I told, it is a Kunstner Roman, a kind of coming of age, right? It depicts from childhood to adolescent, and the main protagonist name is Stephen Dedalus. You know, Stephen Dedalus is actually pseudonym of James Joyce also. James Joyce வந்து pseudonym of Stephen Dedalus அப்படிங்கிற நேமை யூஸ் பண்ணியிருப்பார், ரைட்? அவரோட ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்லாம் எழுதினாருன்னு பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா? At the very beginning, he used the pseudonym Stephen Dedalus. Of course, the character Stephen Dedalus was protagonist in Artist as a young man. He represents Telemachus. Who is Telemachus? Ulysses hero. Yeah, very good. நீங்க Ulysses hero is fine. நீங்க ஹோமரோட ஒடிசி எடுத்துக்கோங்க. And அதுல பாத்தீங்கன்னா யுலிசஸோட சன் யாரு? டெலமாக்கஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா this is actually Ulysses is a retelling of Homer's Odyssey, right? Because Ulysses or Odyssey both were same. The name Odyssey nalum Ulysses nalum ஒரு ஆளதான் refer பண்ணும், right? Tennyson also wrote Ulysses, right? Based on Homer Odyssey. He wrote a poem. This man wrote a novel. That's the thing. His poetry collection, Chamber Music, okay, 1907. இவர் நமக்கு ரொம்ப வேலை வைக்கலப்பா, கொஞ்சமாலாம் ஒர்க் எழுதியிருக்கிறாரு. கேட்டா இதுல இருந்தா கேட்கணும். So we can easily get marks. Chamber Music, 1907, which consists of 36 short lyrics. And see, Imagist Anthology. நீங்க மாடர்னிசம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸ் கலெக்ஷன் சொல்லலாம். Imagist மூவ்மெண்ட் அந்த டைம்ல தான் உண்டு, இமேஜிசம், ரைட்? ஸோ அதோட ஆரிஜின் வந்து எஸ்ரா பவுண்ட் தான், சரிங்களா? அதோட ஃபாதர், ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இமேஜிசம் அப்படிங்கிற அந்த மூவ்மெண்டோட ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் வாஸ் எஸ்ரா பவுண்ட், we can say. He has edited an anthology, right? And he named the anthology as Imagist Anthology. அந்த anthologiesல நம்ம ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸோட poetry collectionum add ஆயிருக்கு. Okay, that is Chamber Music, 1907. Okay, Ezra Pound, a very close friend of T.S. Eliot. We'll see when T.S. Eliot back, we'll see all such things. You know, ABC of Reading is a famous work of Ezra Pound. ABC of Reading. This is famous work, Ezra Pound. Now, we'll see Ulysses. Ulysses was published in 1922. In the very beginning, it was published in Little Review. But, you know, because many controversial content were there in Ulysses, because of that, it was banned. Later, மறுபடியும் நிறைய ரீவொர்க் பண்ணி ஷேக்ஸ்பியர் அண்ட் கோ அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணும், சரிங்களா? பாருங்க, 1922ல பப்ளிஷ் ஆனது லேட்டரா பேன் பண்ணப்பட்டு then it was published in 1933. 33ல யூஎஸ்லயும் 36 யூகேலயும் பப்ளிஷ் ஆகுது. யுனைடெட் கிங்டம்லயும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்லயும் டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸ்ல பப்ளிஷ் ஆகுது. Remember, Ulysses was a banned work, right? So many banned works you can find during this modernist literature, during this modernist period. So we know the setting was 16th June 1904. இப்பதான் பார்த்தோம். 8 மணிக்கு ஆரம்பிக்குங்க, 2 AM க்கு முடியும் somehow. The setting of the novel. He used the techniques, stream of consciousness, that is also called interior monologue. So many dialogues form were there, and also soliloquy was also there in Ulysses. We know it is retelling of Homer Odyssey. So பாருங்க, ஹோமரோட ஒடிசில ஒடிஷியஸ் உண்டு, பெனிலபி ஒடிஷியஸோட வைஃப் உண்டு, and then இவங்க ரெண்டு பேரோட பையன் டெலமாக்கஸ்.
ஸோ இந்த ஆட்களை அப்படியே தன்னோட ஒர்க்ல வேற நேம்ல யூஸ் பண்ணிருப்பாரு. அவங்களை அப்படியே ரெப்ரசன்ட் பண்ண மாதிரி, ரைட்? யூனோ ஓவரோட ஒடிசி இட்ஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் எபிக். அதுல ஒரு வேலர் பீப்புள், இப்போ ஒடிசின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவரோட பிரேவரி, அவரோட ஷிவால்ரிக் திங்ஸ் வேர் அப்ரிஷியேட்டட், ரைட்? வேர் க்ளோரிஃபைடு பை ஹோமர். அந்த வார், ஆல் சச் திங்ஸ் வேர் தேர். பட் நீங்க 20th century யூலிசஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஹவு a man, a common man is surviving in this 20th century, that is a very big question mark, right? Because that kind of traumas were happening at that time, right? So it is very, very difficult to live in this urban world. That is actually the main theme of Ulysses. So keeping in that mind, he drawn his characters. Hope you can able to follow. So you Odysseus, ஹோமரோட Odysseus ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர் யூலிசஸ். இதுல வரக்கூடிய பெனிலோபி, ஹோமரோட பெனிலோபி வந்து இந்த ஒர்க்ல மாலி ப்ளூம். அண்ட் தென் டெலமாக்கஸ் வந்து ஸ்டீஃபன் டெடலஸ். Telemachus was a son of Ulysses and Penelope. Okay, இதுல ஸ்டீஃபன் டெடாலஸ் was also an artist, because we know this Stephen Dedalus was first introduced in what happened, guys? No one is answering. Very good. Portrait of an artist as a young man. Okay, so அதுலதான் first Stephen, இதுக்கு இந்த மாதிரி questions இருக்கும். In which work Stephen Dedalus was first introduced by James Joyce? These are very simple questions. Okay, Stephen Dedalus நம்ம கேரக்டர் பார்த்ததும் Portrait of an artist as a young man and Ulysses இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது you'll go with Ulysses, right? Remember, Stephen Dedalus was first introduced in Portrait of an artist as a young man. There were 3 divisions in Ulysses, right? பாருங்க என்னன்னா 3 divisions ன்னு பார்த்துச்சுக்கோங்க. Telemachus, the Odyssey, the Nostos. Nostos means written. Telemachus, the Odyssey, the written. These are all the 3 divisions you can find in Ulysses. Leopold Bloom, who was the main character in the story, was a Jew. Okay, he was a Jew and also working as an advertising agent. And then Hook Boylan, he is also some other character in the story, who had a sexual affair with Leopold Bloom's wife, Molly Bloom, right? It shows how relationships was not trustworthy. Modern age நீங்க எல்லா ஒர்க்ஸ்லயுமே இந்த ஒரு கான்செப்டை நீங்க பார்க்கலாம். Wasteland is a very good example. No true friendship, no true love were prevalent in modern society. That was reflected in their work. T.S. Eliot's work இருக்கலாம், நீங்க Ulysses work இருக்கலாம். T.S. Eliot's essay Ulysses, Order and Myth அப்படின்னு ஒரு essay எழுதி பாருங்க. Already I told you that Ulysses was appreciated by T.S. Eliot and Virginia Woolf. So T.S. Eliot அதுக்கு ஒரு ஒர்க்கே, ஒரு essay எழுதி appreciate பண்றாரு, Ulysses, Order and Myth, right? And then it was criticized by D.H. Lawrence. Now Finnegan's Wake is an experimental novel. That's why he took so many years, right? He used stream of consciousness technique. Stream of consciousness. The term was first introduced by coined by William James in his work, The Principles of Psychology. William James coined stream of consciousness word in his work, The Principles of Psychology. I'm just repeating, that's why you can able to write. If sometimes you can't able to follow, no, don't worry. தெரியல இல்ல சொல்றது ஸ்டாப் ஆகுது புரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் லிசன் மட்டும் பண்ணுங்க. சோம்பேறித்தனப்படாம இந்த வீடியோ அப்லோட் ஆகும்போது நீங்க ஜஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி கூட நீங்க இதை என்ன பண்ணிக்கோங்க, நோட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. எந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியல, நீங்க ஒரு மூவி பாக்குறதுக்கோ இல்லைன்னா ஒரு வெப் சீரிஸ் பாக்குறதுக்கோ இல்ல ஒரு நாடகம் பாக்குறதுக்கோ நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு யோசிக்க மாட்டீங்க. பட் வென் யூ ஆர் சீயிங் தி ரெக்கார்டிங்ஸ், ரைட், ஐயோ நம்ம டைம் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். ஈவன் நான் நடத்துறத சைமல்டேனியஸா நீங்க கேட்கும் போது கூட whether you can able to answer, அப்படி கூட நீங்க படிக்கலாம். if you are doing some household works at the time you can, நீங்க ஃபுல் வீடியோ நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. 30 நிமிஷம் வீடியோ அப்லோட் பண்றோம்னா அதுல ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்க லிசன் பண்ணி அந்த 10 பாயிண்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்க மாட்டீங்களா? திங்க் லைக் தட். சின்னதா தான் பில்ட் பண்ண முடியும்.
any kind of thing like house. So similarly உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லேர்னிங் ப்ராசஸுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பில்ட் ஆகும், கான்சென்ட்ரேஷனுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பில்ட் ஆகும். So that's okay. Start the very first step initially. Over the time நீங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க, you'll be a very good listener. And also 10 நிமிஷம் அப்படிங்கிறது 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் ஃபுல் வீடியோ அடுத்து நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி லிசன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. ரைட், somehow do like that. So stream of consciousness is nothing but consciousness will be there. All the events, everything, right? What do you think? The characters think, that will flow in the work, right? That is what stream of consciousness. Consciousness will flow, right? It was also called as interior monologue. The term interior monologue was used by Dorothy Richardson. It was not William James. She was not convenient by using the term stream of consciousness, by using the word stream of consciousness. So she chose interior monologue. So interior monologue and stream of consciousness both are same actually. Dorothy Richardson, remember. Stream of consciousness, a literary context like this is previous year question. Last time கேட்டிருந்தா stream of consciousness a literary context la use பண்ணது யார் அப்படினு கேட்டா May Sinclair. Good, May Sinclair. Sometimes in net, right, எல்லாமே வந்து எக்ஸாக்ட்டா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்காங்க, right? Simply they'll give William James. Literary context னு கொடுத்துட்டே William James னு கொடுப்பான். ஆப்ஷன்ல May Sinclair இருக்காது. ஐயோ May Sinclair இல்லையே, May Sinclair தான ரைட் ஆன்சர். நீங்க எப்ப சண்டை போடணும்னா எக்ஸாம் சென்டர்ல வச்சு சண்டை போடக்கூடாது. You just come back, take books, refer, challenge the questions. சரிங்களா, அப்படிதான் நீங்க சண்டை போட முடியும். ஸோ எக்ஸாம்ல நீங்க you just go with the options. ஆப்ஷன்ஸ்ல என்ன இருக்கோ அதுல ஓரளவுக்கு எது அப்ராக்சிமேட்டான ஆன்சரா இருக்குமோ you can go with that. Okay, so don't think about it. Just a minute. I'm drinking coffee. Sorry. So Finnegan's Wake is an experimental novel. Initially பாத்தீங்கன்னா Finnegan's Wake டைட்டில் வச்சிருக்க மாட்டார். ரொம்ப சீக்கிரட்டா நான் ஒரு ஒர்க் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னு வச்சிருப்பார். அப்புறம் தான் Finnegan's Wake அப்படின்னு டைட்டில் மாத்திருப்பார். Samuel Beckett helped him. Finnegan's Wake is actually the name of street ballad. So novelோட பேர் பாருங்க, it is named after a street ballad. You know street ballad, right? Now this novel Finnegan's Wake ends with an article the. யாராவது இப்படி முடிப்பாங்களோ ஒரு ஆர்டிகிளோட the அப்படின்ட்டு. So this is a closing line. That's why I also given the closing line here. The key is to given away alone, alas, love the long depth. That's it. No pulli. Nana quotations கொடுத்திருக்கேன். Close quotations. Nothing will be there. The முடிச்சிருப்பார். In the work of Finnegan's Wake. Other works, Finn's Hotel, 10 short narrative pieces will be there. Then Cats of Copenhagen, short story for his grandson. It is. There was an explosion. Whether you heard the noise, sound? No, what? Any kind of noise? No? No, ma'am. No, ma'am. No. Okay. So see here, the next writer we're going to discuss was T.S. Eliot. Undoubtedly, you will have a question from him. Maybe from criticism, maybe from his poetry. Very rarely from his plays. What you can do, plays la வந்து rare questions இருக்கு அப்படின்னா just memorize the plays in chronology order. That's good enough. T.S. Eliot was born in 1888, demised in 1965. He was a poet, critic and playwright. Missouri la பிறந்திருக்காரு, Missouri. Okay. He was from a Boston Brahmin family. Right? Boston Brahmin family. Which is actually அவரோட ancestors எல்லாருமே எங்க இருந்து வருவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நியூ இங்கிலாந்து. இங்கிலாந்து மீன்ஸ் டோன்ட் திங்க் நியூ இங்கிலாந்து அப்படிங்கும்போது யூகே திங்க் பண்ணாதீங்க. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் நியூ இங்கிலாந்து. So his ancestors are from there. So such அந்த ரெஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து 4 quadrants ஒரு ஒர்க் எழுதுவார், அதுல இருக்கும்.
அதுல ஈஸ்ட் கோக்கர் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷனுக்கு நேமே வச்சிருப்பார். Okay, now he was a pioneer of modernist movement. He was banker in the very beginning. His career was a banker. Later shifted to a writer. And he was an only editor of a magazine called The Criterion. You know the Criterion time period, paranga 1922. James Joyce Ulysses was published. T.S. Eliot Wasteland was published. T.S. Eliot established Criterion magazine in 1922. John Galsworthy's Forsyth Saga was published in 1922. Jacob's Room, right? That was published in 1922. Right? So many works. Our parents, Kingsley Amis, Philip Larkin, they were born in 1922. இந்த ஆட்கள் எல்லாமே முக்கியம். ஸோ 1922 பாருங்க, அவ்வளோ ஈவென்ட்ஸ், அவ்வளோ புக்ஸ் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். நோட்டபிளான ஆத்தர்ஸ் பிறந்திருப்பாங்க. Right? The year is very, very important. Also worked as an editor of the periodical called The Egoist. And he later becomes a director of Faber, which is a publishing company. He won the Nobel Prize in 1948, that you know. Who won Nobel Prize in the very next year, 1949? William Faulkner. William Faulkner. Correct. What about 1950? Bertrand Russell. Yeah, Bertrand Russell won Nobel Prize in 1950. William Faulkner wrote Sound and the Fury, Absalom and Absalom. Not and, Absalom மட்டும் எழுதிருப்பார். யாரு? வில்லியம் ஃபாக்னர். You know, நிறைய சக்சஸ்ஃபுல்லான ரைட்டர்ஸோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு வந்து முன் வந்திருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸோட ஒர்க்ஸுமே சில ஒர்க்ஸ் வந்து பப்ளிஷர்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆன் த லிஸ்ட் அவ்வளோ கிட்டத்தட்ட 40 பேர் வந்து, சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக இதை நான் இப்ப சொல்றேன், 40 தடவை ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒருத்தர் ஏறி இறங்கியிருப்பார். மோர் தென் 40 times that particular novel was rejected. ஆனா பப்ளிஷ் ஆகுது சரியான ஹிட், பயங்கர ஹிட். அந்த ஒரு ஒர்க்ங்கிறது பயங்கர ஃபேமஸ். That work is Lord of Flies. Who is author of Lord of the Flies? William Golding. William Golding. Okay, so just for information kaha idan add pandren. Lord of the Rings, please go through summary today itself, or even class pradhadhukku appuram please go and read who are the characters, how the story ends, right? So very, very crucial story, you should know. William Golding or the Lord of Flies. Okay, the Lord of Rings is also a kind of not important novel, but title வந்து சிமிலரா இருக்கிறதுனால தெரிஞ்சுக்கலாம். The Lord of the Rings, JRR Tolkien. யாராவது ஸ்பெல்லிங் போட்டுக்கோங்க, chat boxல போட்டு விடுங்க. Tolkien wrote The Lord of the Rings. Lord of the Flies, William Golding. Lord of the Rings, TRR Tolkien. So பாருங்க, Criterion editor, 1948 Nobel Prize. He became a British citizen in 1927 at the age of 13. He was born in America. He got British citizenship in the year 1927. And இவரோட டீச்சர் பாருங்க, Irwin Barbet. He wrote a poetry. அவரோட poetry எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா, he had an influence of Edward Fitzgerald, right? Edward Fitzgerald, he's the one who translated Omar Khayyam. Omar Khayyam was a kind of work, a spiritual work by Rubaiyat. So Edward Fitzgerald translated Rubaiyat's Omar Khayyam. So that Omar Khayyam influenced him to write poetry. Okay, I'm talking about T.S. Eliot. He studied at Harvard College, of course, renowned college. Arthur Symons, the symbolist movement was already there. So symbolist movement influenced him. You know, people, writers, symbolist movement na udalanga or symbols வச்சே அவங்களோட works எல்லாம் இருக்கும். அதை வச்சே ஒரு பெரிய கருத்தை சொல்லிருவாங்க. So some symbolist writer I have given, please memorize this. Okay, Jules Laforge is very, very famous. Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, all these writers were symbolist
associated with symbolist movement. Jules Lefort, Jarder Rimbaud, Paul Villani. Okay, so Eliot, he later converted to Anglicanism. You know, he also wrote conversion book. Okay. He proclaimed himself as classicist in literature. This is a very famous quote. You should know. ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்ல தாங்க அதை சொல்லியிருப்பாரு, ஒரு எஸ்ஸேல சொல்லியிருப்பாரு. I didn't type it, I'll find it now and let you know. He proclaimed himself as classicist in literature. So classicist, you know, நம்ம ட்ரைடன் classicist அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது அதுக்கு நிறைய விளக்கம் கொடுத்துருப்பேன். Right, so there will be certain rules and conventions to produce a work. If you're writing a literature, you should follow some classism. Classist rule. Convention நீங்க follow பண்ணி தான் ஆகணும். So he says that he was actually classicist. At the same time, he says that he was royalist in politics. He was not for the common man. He's a royalist in politics. And also Anglo-Catholic in religion. Anglicanism பாதி, Catholicism பாதி, Anglo-Catholic in religion. யாரு? T.S. Eliot. பாருங்க இது எந்த ஒர்க்ல சொல்றாருன்னு ப்ளீஸ் மேக் அ நோட். For Lancelot Andrews, essay on style and order. For Lancelot Andrews, ஒரு கோலன் வச்சுக்கோங்க. Essay on style and order. Please put it in chat box. Someone please put it in chat box. This is an essay by T.S. Eliot. அந்த essayல தான் he declared that he was classicist in literature, royalist in politics, and Anglo-Catholic in religion. Right? கீழே கொடுத்துருக்கேன். So essay on style and order. I didn't see. I have typed it. Around 1 o'clock I have prepared this. I really don't know what I have written about that. I've added some points at 1 o'clock. I have the presentation already. So his name, he had a nickname called Elephant. Okay. So Ezra Pound called T.S. Eliot as old person. This is important. I told you that Ezra Pound was a very good friend of T.S. Eliot. How T.S. Eliot, you know, more than 800 words, 800 lines எழுதிருப்பாருங்க வேஸ்ட்லேண்ட். வேஸ்ட்லேண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்கங்க இருந்து பிச்சு 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 என்ன பண்ணிருப்பாரு, ஒட்டி வச்சிருப்பாரு. லாட்டின்ல இருந்து எடுத்திருப்பாரு, பிரெஞ்சுல இருந்து எடுத்திருப்பாரு, உபநிஷதம்ல இருந்து எடுத்திருப்பாரு. சோ மெனி லாங்குவேஜஸ்ல இருந்து அந்த வார்த்தைகளை எடுத்து ஆள் வந்து ஒட்டி வச்சிருப்பாரு. இதுதான் நம்ம பாஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Passage, P-A-S-T-I-C-H-E. Passage is a literary features you can find in modernism and also postmodernism. So இவரோட அந்த மாடர்னிஸ்ட் டெக்ஸ்ட்லயுமே இந்த passage எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். Wasteland is a good example for that. So அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா 434 lines or 433 சில பேர் சொல்லுவாங்க. நீங்க 434 or 433 படிச்சு வச்சுக்கோங்க. How many lines are there in Wasteland? 434 lines. So the 430 more than 800 lines போனத 434 லைன்ஸ்க்கு பர்ஃபெக்ட்டா எடிட் பண்ணி கொடுத்தது எஸ்ரா பவுண்ட் தான். யாருக்கு? T.S. Eliot. So he called him as better craftsman, right? T.S. Eliot என்ன பண்றாரு? சூப்பரா எடிட் பண்ணி தந்திருக்க தம்பி, யூ ஆர் அ பெட்டர் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எஸ்ரா பவுண்ட் தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பட்டம் கொடுக்குற, பெட்டர் கிராஃப்ட்ஸ்மேன். Of course, he dedicated Wasteland to Ezra Pound. And அதுவுமே ஒரு அந்த பெட்டர் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் அப்படிங்கிறதையுமே டான்டேட் இருந்து தான் காப்பி பண்ணிருப்பாரு. அந்த வார்த்தையை கூட பாருங்க இன்னொருத்தட்டு இருந்து தான் அட்டை போட்டிருப்பாரு. டான்டே it was. Old persons, Ezra Pound called him old person. T.S. Eliot wrote an essay called Old Person's Book of Practical Cats. It's a collection of poems. T.S. Eliot is a very big fan of Sherlock Holmes. Just know, அவ்வளவுதான். இது வந்து மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இந்த ப்ராக்டிக்கல் கேட்ஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. Macavity the Mystery Cat. Macavity the Mystery Cat is one of the poem in this old person's book of practical cats. அதுல ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க, ப்ரொஃபசர் மொரியார்த்தி. Sorry. அதுல ஒரு கேரக்டர் யாருன்னா Macavity. I'm sorry, I'm repeating. Macavity is a character in Macavity the Mystery Cat. This Macavity was actually Professor Moriarty. Professor Moriartyங்கிற ஒரு ரியல் லைஃப் பர்சனை Macavity அப்படிங்கிற நேம் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிருப்பாரு. That's the thing. He had an unhappy marriage. His first wife was Viviani, who has psychological issues, right? And then later he married a Valier Fletcher,
Of course, the issue continues. So he was unhappily married. Right, ரெண்டு லைஃபுமே அப்படிதான் இருந்தது. T.S. Eliot, genius of his age அப்படின்னு சொன்னது F.R. Lewis. You know, F.R. Lewis wrote The Great Tradition, you know, what is the year? 1948. Great Tradition. Okay, in the year பார்த்து கொடுப்போங்க. So he wrote poems. T.S. Eliot wrote the very first poem, The Love Song of Alfred Prufrock, 1915 it was published. Love Song of Alfred Prufrock. Right, it was Ezra Pound actually suggested to publish this work. போய் கேட்கிறாரு, என் ஃப்ரெண்டு இப்படி ஒரு அழகான போயம் எழுதியிருக்கா, லவ் சாங் ஆஃப் ஆல்ஃபிரட் ப்ரூஃபோக், ஹாரியட் முன்ரோ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் பப்ளிஷ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹாரியட் முன்ரோ கிட்ட சிபாரிசு பண்ணது எஸ்ரா பவுண்ட். லேட்டர் ஹாரியட் முன்ரோ என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட மேகசின் பொயட்ரி, அந்த பொயட்ரி அப்படிங்கிற மேகசின்ல லவ் சாங் ஆஃப் ஆல்ஃபிரட் ப்ரூஃபோக் பப்ளிஷ் பண்றாங்க. 1915 it is. Later again 1917 it was published. So it represents importance of modern man. The epigraph for Love Song of Alfred Prufrock was taken from Dante's Inferno. Please read it. Dante's Inferno la irundha epigraph eduthirukkar. So many epigraph he has taken. We have to memorize everything. Alfred Prufrock, Dante's Inferno. These are the lines, very famous lines. Michelangelo oda reference use pannirparu. No, I'm not Prince Hamlet is a very, very famous line appears in Alfred Prufrock. Very, very important. This is next question. No, I'm not Prince Hamlet. Talking of Michelangelo. Next work, the wasteland. You have 5 different divisions in wasteland. Wasteland ஒரு particular classல சொல்லவே முடியாது. Wasteland has 5 divisions. The burial of the dead, and then fire. Game of chess. Yeah, fire. What is that? Fire sermon. Oh yeah, fire sermon. Game of chess. Right, death by water. What the thunder said. Open correct. Yes. So these are all the 5 divisions. நீங்க டிவிஷன் பிங் பண்ணீங்கன்னா வந்துரும். What are all the 5 divisions in wasteland? இப்போ கூட பிங் பண்ணி என்ன பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க. So wasteland was first published in Criterion, then in Dial. ஒரே ஒரு மாசம் தான் டிஃபரன்ஸ். கிரைட்டீரியான்ல அக்டோபர் மந்த்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும், டயல்ல நவம்பர் மந்த்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். 1922 wasteland. It's a poetic counterpart to the novel published in the same year, James Joyce Ulysses. Ulysses ஒரு நாவலா ஒரு பப்ளிஷ் ஆகுது இல்லையா, அதே மாதிரி பொயட்ரியில வந்து மாடர்னிசம் அப்படின்னு ஒரு ஜான்ராவை டெவலப் பண்றது வேஸ்ட்லேண்ட் அப்படிங்கிற பப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Both are important. Best lines in the poem. பாருங்க, April is the cruelest month. Who says April is the sweetest month? Chaucer. I'll show you fear in the handful of dust. From this lines, handful of dust, the title taken by someone, right? Handful of dust. Evelyn Waugh. Evelyn Waugh wrote a work called Handful of Dust. Yeah. Handful of Nuts is by Ruskin Bond. Nuts, N-U-T-S. அதே மாதிரி கமலா மார்க்கண்டேயா, she also wrote Handful of Rice. Handful of Rice தானே. The ending பாருங்க. Yeah, great. Handful of Rice, சாப்பாடு, rice. கமலா மார்க்கண்டேயா. கமலா மார்க்கண்டேயால இருந்து இப்போ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். சாந்தி சாந்தி சாந்தி, பீஸ் பீஸ் பீஸ். That is the ending line of Wasteland. நம்ம எப்படி ஒரு உபநிஷதம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஹிந்துயிசம்ல ஒரு என்ன ஒரு ஸ்லோகமோ மந்திரமோ முடிச்சதுக்கு அப்புறமே ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, that represents peace peace peace. அது வந்து இவர் காப்பி பண்ணியிருக்காரு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. சோ பாருங்க, நெக்ஸ்ட் ஒர்க் இஸ் Gerontion. I'll be little fast. What's the time? Almost within 2 minutes will complete. Gerontion, the title epigraph. Gerontion அப்படிங்கிறது இவரோட போயம் பா. எபிகிராஃப் பாருங்க, ஷேக்ஸ்பியரோட மெஷர் ஃபார் மெஷர் தான் எடுத்திருக்காரு. Thou hast not your nor age. Thou hast not your youth nor age. That is an epigraph. It is a dramatic monologue. Gerontion was a dramatic monologue. ஒரு போயம்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன ஜான்ரா, ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ், இன்டீரியர் monologue, dramatic monologue, what is the form you should know? It is dramatic monologue, dramatic interior monologue. Set in the month of May. You know, May month அப்படிங்கிறது it represents dryness.
So you can find such thing in the mind of Gerontion. The character Gerontion is actually completely dry, right? Vague. He was in wilderness. So such portrayal was given, right? அதனாலதான் செட்டிங்கே பாருங்க மே அப்படின்னு வச்சிருக்கேன், மே மந்த். இது வந்து போம்ஸ் அப்படின்னு 1919ல ஒரு கலெக்ஷன் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஸோ அதுல பப்ளிஷ் பண்றாரு ஜெரான்சன் அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் அ போம் அபவுட் ஓல்ட் ஏஜ். WBHஸும் ஓல்ட் ஏஜ்க்காக எழுதியிருப்பாரு. செயிலிங் டு பைசாண்டியம், அது வந்து ஓல்ட் ஏஜ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒர்க். ராபர்ட் பிரவுனிங் என்ன எழுதியிருப்பாரு? Guys, Robert Browning, Rabbi Ben Ezra. Okay, so the Gerontion line la irukena? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The poem about old age, it is considered as preface for Wasteland. Somehow, Gerontion is considered as a preface. Preface means introduction. Wasteland oda preface அப்படிங்கிற Gerontion நீங்க சொல்லலாம். Setting was old decaying house. It is written in free verse. The next work is Hollow Men. Hollow Men ஒரு ரெண்டு ஒர்க்கோட அமல்கமேஷன் தான் Hollow Men அப்படிங்கிற டைட்டில். ஒருத்தர் ஹாலோ லேண்ட் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார், இன்னொருத்தர் புரோக்கன் மென் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார். ஹாலோ லேண்ட் அப்படின்னு எழுதுறது வில்லியம் மாரிஸ். புரோக்கன் மென் அப்படின்னு எழுதுறது கிப்ளிங். சோ மாரிஸ்ட இருந்து ஹாலோவையும் கிப்ளிங்ட இருந்து மென்னையும் ஆட்டைய போட்டு ஹாலோ மென் அப்படின்னு எழுதுறது நம்மளால T.S. Eliot. Okay, The Hollow Men was published in 1925. It is also free verse like Gerontion. It has 5 parts within itself. It has 2 epigraphs. ஒரு எபிகிராஃப் நம்ம படிக்கிறதே பெரிய படம் இருக்கு. 2 epigraphs. Hollow Men. ஏன்னா 2 பேர் இருந்துட்டு இருக்காரு, அதெல்லாம் 2 epigraph. சும்மா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சோ 2 epigraphs பாருங்க. Heart of Darknessல இருந்து Mr. Coots He's Dead. That is his epigraph. We know Heart of Darkness by Joseph Conrad. Very, very famous work. அதுல இருந்து நீங்க கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம். I'm expecting questions from Heart of Darkness this time. And then Virginia Woolfல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் I'm expecting. Maybe from her criticism. Even essays also very quite famous novels like Virginia Woolfல இருந்து நீங்க கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஆட்கள்கிட்ட இப்போ நெட் எப்படி கேட்கிறா, எக்ஸாம் என்ட்ரி எப்படி கேட்கிறான்னா, even they are asking from minor works. So people will focus on the major works, you know, but contradictory-ஆ ரொம்ப மைனர் ஒர்க்ல இருந்தவே அந்த ஒர்க்கை டைட்டில் கொடுத்து இது யாரோட ஒர்க்னு கேட்கலாம். So at that time we'll stumble. So if you are seeing an author, it is essential. ஒரு மேஜர் ஆத்தர் தான் நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா you have to study everything from that particular writer. So 2 epigraph, Heart of Darkness, அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது, ரைட்? எதையுமே நீங்க ஐயோ அப்படின்னு பார்க்க கூடாது. படிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிலீஃப் இருந்தது அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்ம படிக்கலாம். We have so many revisions. We continuously conduct test. இப்போ ஒரு 15 daysக்கு பயங்கரமா உங்களுக்கு வந்து ரிவிஷன் செஷன்ஸா போகும், ரைட்? இப்போ வரைக்கும் பிளான் பண்ணது 18ஓட உங்களுக்கு சிலபஸ் ஸ்டாப். என்ன இதுக்கு மேல நடத்துறதா இருந்தாலுமே அது ஸ்டாப். till exam you'll have multiple revisions, multiple tests, right? So you'll definitely feel confident. So don't worry. We gonna crack this time. NTA நம்மளால இந்த தடவை பார்த்துக்கலாம். So Heart of Darkness. So Mr. Coots He's Dead. This is a first epigraph. Second epigraph பாருங்க, Guy Fawkes Day. என்னதுப்பா இது Guy Fawkes Day? 5th November. Gunpowder plot. Very good. King James வந்து அசாசினேட் பண்றதுக்காக பிளான் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா கன் பவுடர். வாட் இஸ் திஸ் கைஸ்? 2 பேர் தான் ஆன்சர் பண்றாங்க. கன் பவுடர் பிளாட், ரைட்? 5th November. அததான் Guy Fawkes Day சொல்றோம். சோ இந்த Guy Fawkes Day இந்த கான்செப்ட்ல இருந்தும் ஹார்ட் ஆஃப் டார்க்னஸோட லைன் Mr. Coots He's Dead அப்படிங்கிறது 2 தான் எபிகிராஃபா இருக்கு. எந்த ஒர்க்குக்கு? Hollow Men. நம்ம ரைட்? சோ there was a man Sharon, right? சோ ஃபெரிமேன், அதாவது ஒரு ஷாரன் ஒரு கேரக்டர் இருக்கு, சரியா? ஒரு ரிவர் இருக்கு, ஸ்டிக்ஸ் அந்த ரிவரோட பேரு. சோ ஒரு ஷாரன் அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த ஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ரிவரை டிராவல் பண்ணி போய் தான் கரை சேர முடியும்.
சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த கலர் ஏறணும் அப்படின்னா அதை கூட்டிட்டு போறான் இல்லையா அந்த ஃபெரி மேன், அவன் தான் கைட் பண்ணி கூட்டிட்டு போவான். சோ அந்த ஃபெரி மேனுக்கு என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு கிவ் அ penny. Yeah, I'm finishing. So that is the situation of Solomon at present. Right? அவன் அந்த ஃபெரி மேனுக்கு நீங்க பே பண்ணலைன்னா அந்த எண்டை நீங்க ரீச் பண்ண முடியாது. One would become stuck there itself. Right? So this is a condition. Right? Connections between death and a penny or a coin. Journey of the Magi, 43 line poem. This is also like a dramatic monologue. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஒர்க் மாதிரி this is also a dramatic monologue. ஏரியல் போம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில்ல ஒரு 5 போயம் வந்து எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாரு. ஏரியல் போம்ஸ் கலெக்டிவா, அதுக்கு வந்து ஏரியல் போம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் வச்சு பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாரு. அந்த 5 ஒர்க்ஸ்ல ஒண்ணு த ஜேர்னி ஆஃப் மெஜாய். மேகின்னு சில பேர் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்க இஸ் மெஜாய். ஓகே, சோ இந்த போம் எலியட் ரீடெல்ஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் பிப்ளிக்கல் மெஜாய். ரைட், ஒரு 3 மெஜாய் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நியூ பார்ன் ஜீசஸ பாக்குறதுக்காக ரொம்ப டிராவல் பண்ணி போவாங்க பெத்லஹம்க்கு. ரைட், சோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பேஸா வச்சு என்ன பண்றாரு, he is writing this work told from the point of view of one of the magi who is traveling to Bethlehem to see the newborn Jesus. That expresses themes of alienation, regret. Remember, alienation, regret, feeling of powerlessness, all such things represents the 20th century. Right? ஏன்னா you know what happened during that time. Right? From the way colonization was there, World War happened, Great Depression was there, then Second World War that happened. Second World War அப்புறம் உங்களுக்கு post modernism அப்படிங்கிறது ஆரம்பிச்சோம். Right? So many struggles were prevalent in the society. Right? Taxation was there. கஷ்டப்படுறவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. People கிட்ட ஒரு அந்த ஒரு பற்று அப்படிங்கிறது இல்ல. Right? No true love, no true relationships. So such kind of society was 20th century. So of course you'll be feel alienated, you'll feel regret. Why I was born in this society? You have that regretness, and you are supposed to overcome the situations. Means you should have some power, but the characters who are in that society was completely powerless. So இத எல்லாமே ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒர்க் சொல்லலாம். ஆஷ் வென்ஸ்டே 1927 1930 ரெண்டு டிஃபரெண்ட் இயர் கொடுத்துருக்கிறேன், பார்த்து வச்சுக்கோங்க. கன்வர்ஷன் டு ஆங்கிலிகனிசம். This is a conversion poem. This poem was used by Vladimir Nabokov in his work Lolita. He parodied Ash Wednesday in Lolita. Right? He imitates Dante's Purgatorio. Dante's Inferno பார்த்தோம் இல்லையா, இது Dante's Purgatorio. Gerontion, Dante's Inferno. Ash Wednesday, Dante's Purgatorio. திருப்பி இந்த மாதிரி questions கேட்டு படிங்க. That will be easy. With this, I'll stop. I took 8 minutes. 4 quadrants. What are the 4 quadrants I have given? 4 sections. Burnt Norton, East Poker, Dry Salvages, Little Giddy. In the next class, we'll continue. Okay, guys. I didn't ask question, but in the next class, what I'll do, start பண்ணதுக்கு முன்னாடி I'll have a test. Test conduct பண்ணிட்டு தான் we'll move on. Okay. Thank you, guys. See you next class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.